नमं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामिनिति नामिने नमः सद्भक्तमुने मुनिपुरोद्भवाय च प्रभुपादल सद्वाणी प्रचारो निरतायते नमं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती जय पताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्योपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात Hare Krishna. So I am very happy to see many of my old friends and students and old devotees I met last time. So anybody will translate or translation is required? আপনি বাংলাতে মাঝে মাঝে ইংলিশ বলেন, but he can't understand in Bengali. Okay. He will understand English. I know Shillong field. Little English, little Bengali. Last time you were translating, no? Okay, if necessary, he will translate. Okay, so Prabhuji requested me to speak about how to perform spiritual life easily. How to progress in spiritual life easily. Is it? Actually, spiritual life is Durgama pathastat kavayo vadanti. Durgama pathastat kavayo vadanti. Khurasya dhara nishita durattaya. Durgama pathastat kavayo vadanti. Khurasya dhara. Khur, you know, razor. If you are little unmindful, you will cut your skin. Isn't it? So spiritual life is called Durgama. Durgama means very difficult. And it is as sharp as razor. I mean, if you are little inattentive, little careless, you cannot progress in spiritual life. But in Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu has given a lot of discounts. You understand? Just like in mobile, sometimes we get offer. If you recharge 25 rupees, you will get 25 rupees talk time. You get sometimes here in Shillong, but in Navadvip, I mean in West Bengal, we get offer like this. If you recharge with 100 rupees, you will get 100 rupees talk time. You understand? So sometimes the Supreme Personality of Godhead also gives some special offer. Just like if you follow all the rules and regulations in the month of Kartik, then you get so much, benefits, and so much discounts and benefits are there. And maximum benefits is given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Okay. So Chaitanya Mahaprabhu সব কিছুকে সহজ করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, কিন্তু সহজ করলেও আমরা কলিযুগের মানুষ এতই অধপতিত, we are so fallen in this age of quarrel. It is called age of quarrel, কলিযুগ। এটাকে বলা হয় কলিযুগ। কলিযুগের মানুষ এতই পতিত, বলা হচ্ছে মন্দা সুমন্দা মতয় মন্দ ভাগ্যহি উপদ্রতা। প্রায়ণ অল্পায়ুষ সভ্যা কলাবস্মিন যুগে জনা মন্দা সুমন্দা মতয় মন্দ ভাগ্যহি উপদ্রতা। প্রায়ণ অল্পায়ুষা, আওয়ার ডিউরেশন অফ লাইফ, আমাদের আয়ু অল্প। বলে কি, আমরা তো আগে অনেকে বলে যে আগে মেডিসিন ছিল না, মানুষ কম বাঁচত। এখন মেডিসিন আবিষ্কার হয়ে গেছে অনেক, এখন মানুষ বেশি বাঁচে। কিন্তু আই থিঙ্ক দে ক্যানট ফলো বেঙ্গলি, প্রভুজি। Many of them cannot follow Bengali. So I mix. Same thing I will speak in English also, Bengali also. So sometimes people argue that before there were not so many medicines, and nowadays medical science has developed a lot, so people are living more than before. But according from the standpoint of Shastra, Shastra means spiritual books. This is not correct, because in Sattva Yuga people used to live for 1 lakh years. 1 lakh years. Now people will say it is a story. Do you believe this? People used to live 1 lakh years. Who will believe nowadays? So if you drop 1 zero, last zero, then how much? 10,000. In Treta Yuga,
people used to live for 10,000 years. একটা শূন্য বাদ দিলে আগে সত্যযুগে মানুষ বাঁচত 1,00,000 বছর, একটা শূন্য বাদ দিলে হয়ে যাচ্ছে 10,000 বছর, আরেকটা শূন্য বাদ দিলে if you drop another zero 1,000, that is in Dwapara Yuga. And in Kali Yuga people live only for maximum 100 years, and at the end of Kali Yuga people will live maximum 10 years, and another zero will be dropped. You understand? এইভাবে একটা একটা করে শূন্য কমতে কমতে কলিযুগের শেষ ভাগে মানুষ বাঁচবে 10 বছর। কেন না? বদভ্যাস। কলিযুগের মানুষের বদভ্যাস বাড়ছে। হ্যাঁ, এখন কত রকমের বদভ্যাস। হ্যাঁ, তো এখন সব কিছুই সহজ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বলা হচ্ছে বদভ্যাসগুলো ছাড়তে হবে। 4টা নিয়ম ইসকনে, কে হু নোজ 4 রুলস? 4টা ইসকনের 4টা নিয়ম কে জানে? ইউ নো, ওকে। 4 rules you have to follow, and it is not concoction by Srila Prabhupada, it is written in Srimad Bhagavatam. Abhartito tada tasmai sthanani kalaye dadau dutang panang striyang shona jatra adharma chaturvidha. 4 types of sinful activities or bad habits, you can say. Sinful activities that there. Dutam means gambling. Gambling is good habit or bad habit? Bad habit. Even in many, I have seen in Tripura, if somebody is playing gambling openly, sometime, police comes and arrest. I don't know. Here I don't know what is the rule. Here openly the Tirkheda. But in many places it is. In Gujarat, I am coming from Gujarat. It is They completely. get license from the government. Yeah, but in Gujarat it is strictly prohibited. In Gujarat, all these 4 rules are. Do you know this? Government applied. No liquor shop, no wine shop. And if somebody is selling wine, government will punish. In Gujarat, it is law. No one shops. No wine shops, no beef. Gomangsho. Not only gomangsho. Everybody is practically speaking, except few Muslims. Everybody is vegetarian. I have good experience. Recently I visited Gujarat. 99% people are vegetarian. And that place is so nice. At night, in the midnight, ladies are walking in the street. মাঝরাতে মাতাজিরা রাস্তায় যাতায়াত করে. No fear. People are very gentle. So this is the proof that you are what you eat. If you eat like cats, you become cats. If you eat like tiger, you become tiger. And if you eat like gentleman, you become gentleman. And that proof recently I have got. That I did not inquire. Okay, so question answer we will take at the end. Okay. So 4 rules. One is no gambling, no non-veg, then no illicit sex connection, and no intoxication. So 4 rules you have to follow. Even if you don't believe in God, if you follow 4 rules, your stamina will increase day by day. It is fact. If you follow these 4 rules, your mental stamina, bodily stamina will increase. The best example is Srila Prabhupada. At the age of 70, he went to Western countries and he traveled around the globe for, somebody says, 14 times, and I got record 15 times. Prabhupada traveled around the globe 14 times when he was almost 80 years old. He started when he was 70 years old. যখন প্রভুপাদের 70 বছর বয়স, প্রভুপাদ শুরু করেছিলেন, আর 80 বছরের বয়সে উনি দেহত্যাগ করেছিলেন। এর মধ্যে উনি 15 বার পৃথিবী পর্যটন করেছিলেন। এত স্টেমিনা প্রভুপাদ কোথা থেকে পেলেন? How many books he wrote? You see, whatever books Prabhupada wrote, still today, I joined ISKCON 36 years ago, still today I could not finish. Prabhupada's lectures and everything, I could not finish. So whatever he contributed throughout his 8 years or 9 years, we could not finish. So where from that stamina came? His stamina came from his devotion, his stamina came from chanting, his stamina came from strictly following all these 4 rules and regulations. So it is science. So if you follow all these rules and regulations of devotional life, আপনারা যদি পারমার্থিক জীবনের নিয়ম কানুনগুলি মেনে চলেন, আপনাদের স্টেমিনা আকাশ পাতাল পরিবর্তন হবে।
আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে স্টেমিনা বাড়ছে, স্টেমিনা বাড়বে। হ্যাঁ, তো এইভাবে প্রতিদিন আমাদের বলা হচ্ছে কমপক্ষে 16 মালা জপ করতে হবে। এভরি ডে উই হ্যাভ টু চান্ট 16 রাউন্ডস ডেইলি। And other mods, like Gauriya mod, they prescribe like 1 lakh. But in ISKCON, it is more minimized because ISKCON was started from Western countries and Western people cannot devote so much time. So Prabhupada made it 16 rounds. So you wanted easy way to progress in spiritual life. So this minimum round is 16 round. Maximum, if you have time, if you can manage time, যদি বেশি সময় দিতে পারেন তাহলে 16 মালার বেশি জপ করতে পারেন। But minimum 16 rounds you have to chant. And reading Prabhupada books. This is very, very important. Whenever you manage time, read Prabhupada books. Recently I have started one channel called Shraddhai. Shraddha is a Bengali word. Shraddhai meaning anybody knows? Yes. Shraddhai means? Daily study. Yeah, study. So we just read from Srila Prabhupada books from in English. So those who cannot understand Bengali, they also can participate. We read Srila Prabhupada books every day 1 hour on online. Shraddhai channel, morning 7 o'clock. We read Srila Prabhupada books and that we translate into Bengali. So both Bengali speaking people and English speaking people can participate. So reading Srila Prabhupada books as much as possible. The more you read Srila Prabhupada books, more you are free from illusion. Actually, we call Maya. Maya's duty is to bewilder you. Maya's duty is to confuse you. Maya is Krishna's agent. Her duty is to test you whether you are sincere or duplicate. Maya will test you whether you are sincere in devotional life or you are duplicate devotee. মায়ার কাজই হলো পরীক্ষা করবে কে সিনসিয়ার ডিভোটি আর কে ডুপ্লিকেট ডিভোটি। কে নকল ভক্ত কে আসল ভক্ত, এটা পরীক্ষা করে মায়া। ওই কৃষ্ণই লাগিয়েছেন। So if you follow these rules and regulations, if you read Srila Prabhupada books, if you chant 16 rounds daily, Maya cannot bewilder you. You understand? So Prabhuji asked me to say something on easy way to progress in spiritual life. So this is the sum and substance. এই হলো সারাংশ যে আপনি যদি এইগুলি করেন, 4টা নিয়ম পালন করেন, 16 মালা জপ করেন, প্রতিদিন প্রভুপাদের গ্রন্থ যত বেশি পারেন, প্রভুপাদ বলছেন কমপক্ষে 2 ঘন্টা, at least 2 hours daily you have to read Prabhupada books. My most favorite books are Prabhupada's lectures. Prabhupada lectures are, now it is not available, but luckily I got all the volumes of Prabhupada lectures. And we are reading from Prabhupada lectures online every day morning. So if you can manage either Prabhupada's written books or lectures, if you can manage, you read minimum 2 hours daily and chant 16 rounds, follow 4 rules. Spiritual life is, progress in spiritual life is guaranteed, and your Prabhupada said your going back to Godhead is guaranteed. So now I like to, listen some questions from you, because then our discussion can be expanded. English, Hindi, Bengali, any question? Yeah, I can understand Hindi. If you ask question in Hindi, I can understand. If you ask question in Bengali, I think I can understand. And English also. প্রশ্ন থাকলে বলুন, সওয়াল হয় তো পুছিয়ে। বলুন, প্রশ্ন বলুন। নিসংকোচে বলুন। We claim it is a science. Some people say it is superstitions. Now we challenge, we say it is a science. Now you ask question, we will prove that it is a science. No question? আমাদের এখানে তো শিলংয়ের মধ্যে বেশি আর কি ছেলেরা, ইয়াং ছেলেগুলা যত আছে, ড্রিঙ্কিং এগুলাতে বেশি থাকে। যখন আমরা বুঝাচ্ছি যে এগুলা ভালো না, তা এগুলা যদি না বুঝে তাহলে কি করা যায়? আওয়ার ডিউটি, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে প্রিচিং করা, বোঝানো। যদি না বুঝে তো বুঝবেন
ওদের ভাগ্য ভালো নয়। কারণ কৃষ্ণ যদি ওদেরকে জ্ঞান না দেয়, আমরা উপলক্ষ মাত্র। কৃষ্ণ বলেছেন নিমিত্ত মাত্রং ভবসেব্য সাচিন, তোমরা শুধু নিমিত্ত মাত্র। মানে চেষ্টা করতে পারি, আমরা বুঝাতে পারি, কিন্তু কে বুঝবে কে বুঝবে না এটা কৃষ্ণের কৃপার উপর। কৃষ্ণ যদি মনে করে তার আরও শাস্তি দরকার, তাহলে কৃষ্ণ তাকে আপনি বুঝালেও সে বুঝবে না। হ্যাঁ, আর কৃষ্ণ যদি মনে করে না তার শাস্তি কমানো দরকার, তাহলে আমরা না বোঝানোই ভালো। না না, ইউর ডিউটি ইজ টু এক্সপ্লেন, ইউর ডিউটি ইজ টু প্রিচ। আপনার কর্তব্য হলো প্রচার করা, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আমি নিমিত্ত মাত্র। অর্জুন নিমিত্ত মাত্র যুদ্ধ করেছিলেন, জয় পরাজয় কৃষ্ণের হাতে। কর্মণ্যে বা অধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন, কর্মে আপনার অধিকার আছে, মানে বোঝানো আপনার ডিউটি। আপনার ডিউটি আপনাকে করতে হবে, প্রচার করা আপনার ডিউটি, আপনার ডিউটি আপনাকে করতে হবে। এমন নয় যে না বোঝানোই ভালো, না, আমরা বুঝাবো। কে গ্রহণ করবে কে গ্রহণ করবে না ওটা ওদের পার্সোনাল ব্যাপার, এবং তার পেছনে কৃষ্ণের হাত থাকে। কৃষ্ণ যদি মনে করে তাকে নরকে পাঠাতে হবে, যেমন দুর্যোধনকে কতজন বুঝিয়েছিল, রাবণকে কতজন বুঝিয়েছিল। রাবণকে মন্দোদরী বুঝিয়েছিল, মন্দোদরীর বাবা বুঝিয়েছিল, মাল্যবান বুঝিয়েছিল, তারপরে এই যে বিভীষণ বুঝিয়েছিল। রাবণকে সবাই বুঝিয়েছিল, কিন্তু রাবণ কি বুঝেছিল? কেন? কারণ রাবণের শাস্তি প্রাপ্য, ওই জন্য বুঝেনি। তো কারো যদি শাস্তি প্রাপ্য থাকে বোঝালেও বুঝবে না, কিন্তু বোঝানোটা আমাদের ডিউটি। যদি ভাগ্য ভালো থাকে বুঝবে, বুঝতে পারেন? আমাদের ডিউটি আমাদের করতে হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, নেক্সট কোশ্চেন। You should ask millions of questions. I like questions. প্রশ্ন থাকলে বলুন। প্রভুজি, যেমন আমরা সঙ্গ করি ম্যাটেরিয়ালিস্টিক মানুষ ছাড়া, we get association from them, so our consciousness is just bewildered. Like when we're able to chant 16 rounds in the morning, then our consciousness is perfectly fine, nothing can happen. I've felt this sometimes, Prabhuji. So then if we're not able to chant, if we have chanted around 2 rounds or 3 rounds, then when we deal with materialistic people, our consciousness becomes like their consciousness. Rajogun, Tamogun, it feels like Prajalpa, we're talking about this thing, and we're not. So how to deal with this thing? Yeah, you have to become, immune. You know, immunity. So you have to increase your immunity power, spiritual immunity power. You will give association, not take association. There are two things: giving association and taking association. You will give your association, not take association. It is not that if I go to a drunkard, I become drunkard. Rather, if I go to a drunkard may turn into a non-drunkard. Understand? So in this way you have to influence. Prabhupada said you have to learn karate. Not this karate. Karate of logic, karate of argument. You have to learn. So if Karmi people, if non-devotees try to influence you, when I do YouTube channel, YouTube speech, so many non-devotees, they ask so many rough questions. But all the time I answer. I don't neglect any question. I answer. But I see after many years, now they are becoming, my so-called enemies or whatever you say. Nobody is my enemy, but those who are against me, they are nowadays becoming more and more, humble, and they understand their defects. So you have to learn karate of logic, karate of argument. So when you learn karate of logic and karate of argument, and when you are yourself very much convinced, যখন আমি নিজেই নিজের উপরে কনভিন্সড যে না এটা ঠিক আছে, রাস্তাটা ঠিক আছে, then nobody can bewilder you. Understand? But if you are weak, exactly like some contagious disease. If you are weak, contagious disease will attack you. If you are strong with a lot of immunity power, contagious disease cannot attack you. Understand? So it is like that immunity. That is, the more you read Prabhupada book, the more you chant, the more you associate with devotees, the more you strictly follow. One thing I tell you, very secret mantra, the more you are strict, the more it is easy. The more you are loose, more it is difficult. This is secret mantra. More you are strict, the more easier it is. You understand? যত কঠোর হবেন তত সহজ,
আর যত ঢিলে ঢালা থাকবেন তত কঠিন। You understand? That's why devotees, they are very strict. If you drink 1 cup of wine, okay, let me drink 2 cups. The path of sin is very slippery. You understand? But if you are very strict, then it is easy. It is not difficult. That's why Prabhupada used to say, be strict, be very strict. Then you will progress. You understand? We make it difficult. Because when we become loose, it becomes difficult. When you are strict, it becomes easy. You understand? Why Tulsi plant is dear to Lord Krishna? There are some histories mentioned in Puranas. Actually, we see as plant, but originally she is a gopi. Tulsi is a girl. It is not plant, but there is a history, big, long history. Maybe it will take one class, complete class, how Tulsi became plant. You understand? So we see as plant, but originally she was a gopi. You understand? In spiritual world, Tulsi is a gopi. Gopi, gopi means cowherd girl. You understand? So anyway, there is a long history behind. It is a spiritual history with Krishna. Long, nice, interesting story. So that's why we worship Tulsi, so that because when we worship Tulsi, Krishna is pleased. You understand? And even Krishna doesn't accept any food without Tulsi leaf. So history is there behind. You understand? But if I tell the whole history, it will take 1 hour. Guruji, how to manage time? Like with our materialistic activities and our spiritual activities, like they collide sometimes. Then we're in a dilemma. What we should do? For us, every activity is spiritual activity. You give an example. Working in office, Guruji. Spiritual activity, How? I explain. One man is living in America and his wife is living in Shillong. And he is sending 50,000 rupees every month to his wife. So where is his heart? Wife. Shillong, wife. Okay? Where he is living? America. Similarly, you are working in office, you are working, earning money, but you are thinking, with this money, how can I preach Krishna consciousness? With this money, how can I, spread Krishna consciousness throughout the world? So where is your heart? In Krishna consciousness. Yeah. So in this way, you may live in America, but your heart is with wife. Similarly, you may live anywhere, but if your heart is with Krishna, this is spiritual activity. That is no more material activity. It is the same answer given by Chaitanya Mahaprabhu when Rupa Goswami and Sanatana Goswami wrote letter to Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Chaitanya Mahaprabhu ki chithi likhechilen je we are serving under a Muslim ruler, Hussain Shah. So we don't have freedom. So how can we become Krishna conscious? So Chaitanya Mahaprabhu wrote a verse. Paro besoneni nari vyagrapi griha karmashu tadava asadayati antaranava sangarasayanam. Mahaprabhu wrote to Rupa Goswami and Sanatana Goswami. At that time they had Muslim title, Dabir Khas Shakar Mullik. So Mahaprabhu wrote this verse. Just like a polluted lady, married lady who is polluted with other men, what she does, she pleases her husband very nicely. She behaves very nicely at home. She cleans pots and she cooks nicely so that her husband cannot guess that her heart is with other men. Similarly, Mahaprabhu told, your heart should be with Krishna and you behave like a worldly man. বিষয়ের মতো চলো আর মনটা কৃষ্ণকে দিয়ে রাখো, তাহলে you are Krishna conscious. Then you work in office or factory, you are Krishna conscious. Is it clear? Everything depends on our heart. That's why the name of our society is called International Society for Krishna Consciousness. Consciousness is the main thing. Yeah. But I am studying like materialistic topics. In that linking, then how can I link Krishna with it? Now, yeah, sometimes it is difficult,
but somehow if your heart is with Krishna, you will try to as early as possible. Yeah, this struggle is there. Sometimes people are earning money and they are thinking when I will be free. This struggle was in my life also. When I will be free, when I will be free to devote 100% time for Krishna. And now I got 100% time. You understand? But this was my whole life struggle. When I can become 100% free for devoting for Krishna. So now Krishna has given me time. Whether I devote or not is my personal matter. But Krishna has given me time 100%. If I want, I can devote for Krishna. So this struggle is there, but your heart is the main thing. Maybe you are struggling in a materialistic atmosphere, but your heart is crying, when I can become free from this materialistic atmosphere? And Krishna will notice this. Krishna will notice. He is crying, his heart is crying for me. Even if you are in materialistic atmosphere, but your heart is crying for Krishna. That is Krishna consciousness. You understand? More questions. Hare Krishna. Prabhuji, my question was about difference between compassion and attachment. Nice. Prabhuji, please explain. Yeah, very nice question. Compassion, I have to help everyone to become Krishna conscious. That is compassion. Attachment means you can give up your Krishna consciousness for your dog, for your cat, for your relatives. You can give up your Krishna consciousness. That is attachment. And preaching Krishna consciousness, this is compassion. Is it clear? Okay. More? বলুন মাতাজিরা। ভাবি মাতাজি বলুন, পরে মনে মনে থাকলে হবে না। বৈদিক ভক্তি আর রাগানুরাগ ভক্তির সম্বন্ধে তুমি ডিটেইলস বলো। যখন শিশুরা স্কুলে প্রথমে নার্সারিতে ভর্তি হয়, ক্লাস 1-এ ভর্তি হয়, আমার মনে আছে আমি স্কুলে যাব না। তো আমার বাবা একটা লাঠি নিয়ে যা 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 যা। এটা হচ্ছে বৈদিক ভক্তি, বুঝেছেন? আর আমি যখন ক্লাস 8-এ উঠলাম, আমার বাবা বলতো আজকে স্কুলে যেতে হবে না। অনেক দিন হয়েছে, আজকে আমার সঙ্গে বাজারে যেতে হবে। আমি বললাম আমি বাজারে যাব না, আমি স্কুলে যাব। এটা হচ্ছে রাগানুগা ভক্তি, বুঝেছেন? মানে যখন কৃষ্ণের প্রতি আপনার রুচি হয়ে যাবে, সেটা হচ্ছে রাগানুগা। কথাটা বলেছেন। আর যখন আপনার রুচি নাই কিন্তু গুরুদেব বলছে এটা করতে হবে, ষোলমালা করতে হবে, আমার রুচি নাই, কোনো মতে করছি, সেটা হচ্ছে বৈধি। গুরুদেব বলেছেন করতে হবে, না করলে গুরুদেব শুনলে বকা দেবে, এটা হচ্ছে বৈধি, বিধি, নিয়ম। আর রাগানুগা মানে আপনার অনুরাগ এসে গেছে, বুঝেছেন? সংক্ষেপে বললাম, খুঁটিনাটি বিচার আছে। সংক্ষেপে এটাই হলো রাগানুগার বৈদিক ভক্তি। ইংরেজিতে বলে স্পন্টেনিয়াস। স্পন্টেনিয়াস মানে স্বতঃস্ফূর্ত। মঙ্গল আরতি না উঠলে আপনার ভালো লাগবে না, সেটা হচ্ছে রাগানুগা। কথাটা বলছেন। আর বৈদিক সঙ্গে মিলে, কারণ বৈদিক ভক্তরা মঙ্গল আরতিতে আসে, রাগানুগা ভক্তরা মঙ্গল আরতিতে আসে। বৈদিক ভক্তেরা আসে একটু মানে ইচ্ছা নাই আসে, আর রাগানুগা ভক্ত মানে স্বতঃস্ফূর্ত, সব ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্ত। জপ করবে স্বতঃস্ফূর্ত, প্রভুপাদের গ্রন্থ পড়বে স্বতঃস্ফূর্ত। এবং এটা যখন আরও উপরে উঠবে, একটা হচ্ছে রাগানুগা, আর একটা হচ্ছে রাগাত্মিকা। আরও উপরে। তখন রাগানুগা মানে আপনি রাগানুগ ভক্তের অনুগত, গোপীদের অনুগত। আর রাগাত্মিকা মানে আপনি নিজেই মানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনি ওই শুদ্ধ ভক্তর মতো আচরণ করছেন, সেটা আরও উপরে। বুঝতে পারলেন? ওকে, আদার কোয়েশ্চেন? হ্যাঁ, আমাদের বলা হয় রূপানুগ। আপনি ডাক্তার হবেন, তো নার্সারি থেকে কেন স্টার্ট করলেন? আপনি হবেন ডাক্তার, হবেন PhD, নার্সারি থেকে কেন স্টার্ট করলেন বলুন? প্রথমে ABCD শিখতে হবে। এই বিধি ভক্তিটা হচ্ছে ABCD, বুঝলেন? এটা না শিখলে, এটা পাস না করলে আপনি রাগানুগায় প্রবেশ করতে পারবেন না। নার্সারি পাস না করলে ক্লাস 1-এ প্রবেশ করতে পারবেন না। ক্লাস 1 পাস না করলে ক্লাস 2-তে প্রবেশ করতে পারবেন না।
ভক্তি জীবনটা হুবহু এইরকম। উত্তর পেলেন? মানে দিদি মার্গ থেকে আস্তে আস্তে পাস করতে হবে, বিধিমার্গ থেকে রাগানোকে যাওয়া যায় না যদি পাস না করে। হ্যাঁ, পাস করতে হবে, 4টা নিয়ম পালন করবেন, অটোমেটিক্যালি রাগানোগা হয়ে যাবেন, বুঝছেন? নাহলে সহজে আগে না হলে সহজে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মোর কোশ্চেন্স। সহজে কি হয়? Sahajya means easy going. Okay, I'll smoke and chant Hare Krishna, Hare Krishna. This is easy going spiritual life. This is called Sahajya. Sahaj means easy, taking everything easy. Okay, I'll drink wine and chant Hare Krishna. Easy going devotees are there. If you go to Bengal, there are Kirtaniyas. You know, Kirtaniya means they do Kirtan. Before starting Kirtan, they smoke ganja. And after Kirtan, they smoke ganja. You understand? They are called Sahajya. They don't take spiritual life seriously. আসে নবদ্বীপ থেকে শিলংয়ে আসে অনেক হোটেলে থাকে। Sahajya means name amar che kana mama bhalo, but progress is very poor. Progress is poor. It is like Prabhupada said, if you cook, what is needed? Fire is needed for cooking, fire is needed. Suppose you put some rice, dal and some water, some vegetable in a pot, then put on fire, then cooking will be done. But if you put that pot on palm tree, and under the palm tree you put a small candle, fire is there, water is there, rice is there, everything is there. All ingredients are there. You put a candle under palm tree and you sit down. Cooking will be done or not? So like this, Sahajiya's progress is like this. You understand? বুঝতে পারলেন মাতাজি? তাল গাছের উপর চাল ডাল রেখে মোমবাতি দিয়ে রান্না করলে হবে না, ওইটা হচ্ছে সহজিয়া। তারা মনে করে মদও খাবো, হরিনামও করব। আছে একটা দল, তারা অনেক সময় চেঞ্জ হয়, অনেক সময় শুদ্ধ হয়, কিন্তু বেশিরভাগই শুদ্ধ হয় না। বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন, তবু তো না পায় কৃষ্ণ পদে প্রেম ধন। There are students who fails in the same class who fails every year. There are students like this, 5 times failing in standard 10 Madhyamik, 5 times failed. So Sahajiyas are like this. You understand? Holy, there is a statement, Srila Prabhupada said that purity is the force. Can you explain this statement, please? Purity is the force. I can give best example of Prabhupada. Prabhupada one time went to Chakda. Have you heard the name of Chakda in West Bengal? Chakda. There is a Jagannath temple there. So Prabhupada visited that Jagannath temple for one day. And some people from Chakda came to see Prabhupada. So Prabhupada asked them, what is your work? What is your service? So they say, every day we go to Kolkata, early in the morning we go to Kolkata, and whole day we work in our government office. Then in the evening we come back. Sometimes we come back like 7 p.m. or 8 p.m. evening, So whole day we are working. We are very tired. So Prabhupada said, so when you are going to Kolkata and coming back from Kolkata, what you are doing? So they said, we play cards, cards, tash. In the train we play cards. Amra tash kheli. Prabhupada said, no. From now, when you go to office, you take kartal and mridanga and chant Hare Krishna in the train. And when you come back to house, you chant Hare Krishna in the train. Don't play cards. And you may not believe, still today, that group, every day, those who are going to office and coming back from Kolkata, in the train they are singing with kartal and mridanga. One time Prabhupada said, how it affected? Because of his purity. If I say, you say, it will not work. But Prabhupada said it worked. Prabhupada went to Russia for 2 days. One devotee he initiated, one boy he initiated. And after he left Russia, now it is more than America, In Russia, Russian devotees, number of Russian devotees are more than American They are devotees. chanting 64 rounds. Yes, Russian devotees now in Mayapur, maximum devotees are Russian. So Prabhupada visited for 2 days. That is called purity. He changed a country, a communist country, he changed
into a spiritual country actually with 2 days visit. That is called purity. You understand? If you are pure, your preaching will be effective. If you are impure, your preaching will not be effective. This is lesson for us, but this is the definition of purity. You understand? So Prabhuji, how to develop purity in us? Strictly follow 4 rules and read Prabhupada books, chant Hare Krishna Mahamantra as much as possible. That is the secret of purity. Nothing is obscure and ambiguous. Everything is clear. You understand? How you came to Krishna consciousness? I was studying in Jadavpur University. Have you heard the name of Jadavpur University in Kolkata? It is one of the most famous university in Kolkata. Jadavpur University. So at the time one British devotee, he is from London. He was going with a motorbike and he was distributing free books, Prabhupada books in our hostel. So one day I came back from my classes, university classes, and I entered into my room and some of my friends came with many books. They told one devotee from ISKCON, they distributed these books. So they gave me all these books because they are not so much interested. So they gave me all these books. I got almost like 25 books. I started reading. In the beginning I was against ISKCON because I did not know anything about ISKCON. People said ISKCON is a foreign institution, something like this. So I was little against. But after reading these 25 books, I was 100% convinced. Then after completion of my master degree, I joined. After joining ISKCON, I completed my PhD also. But I joined ISKCON after completion of my master degree. So reading Prabhupada books is the secret. You understand? Simply by reading Prabhupada books, I was convinced. In 1986, I joined ISKCON. Prabhuji, I had one more question about the importance of satisfying our spiritual master. Yeah, spiritual master is needed. Even for making good results in Madhyamik, you take private tutor, no? Why? Many students, they take private tutor. Why? Some guideline is needed. To become a doctor, you can purchase first class medical books from market. But you need guru. You need guru. Otherwise, many people could purchase books from market and they could become doctors simply by reading books. If you can purchase books, how to fly an aeroplane, how to become a pilot. You understand? But by reading books, can you become a pilot? If you declare, I am a pilot, I learn how to fly, I learn from books. But I never went to any training center or any college, or I never learned it from any other pilot. I did it myself. Nobody will go to buy your flight. Everywhere guru is needed. Especially spiritual life means most difficult life. Without guru, you will be hovering here and there. You will be confused. So guru is needed to remove your confusion. Understand? Living guru. Clear? Okay. Prabhuji, like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, he was a scholar. I've read a little bit about him. So he was a scholarly, but his knowledge was not realized by him. He stated realized knowledge. After accepting Srila Jagadadha, After initiation, he realized. yes, Possible. Nothing. Initiation is important in our life. Dikha. Dikha is very, very important in spiritual life. Dikha chhara agragati hoy na. ঠিক আছে? প্রভু আমরা যেমন ভাবি কেউ যদি ঘরে প্যারালাইসিস হয়ে পড়ে থাকে, আমরা এরকম ভাবি যে কিছু খারাপ কর্ম করেছে, ফল দিচ্ছে। তো আমরা ছিল পতাকা মহারাজের উনি এত বড় ভক্ত বা গুরুদেব, তো কেন ওনার এরকম? এটার অনেক উত্তর আছে। একটা উত্তর শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে যে দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ, সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম। অ্যাট দ্য টাইম অফ ইনিশিয়েশন, দীক্ষার সময় গুরুদেব শিষ্যের সমস্ত পাপ নিয়ে নেয়। তো এখন জয়পতাকা মহারাজের শিষ্য সংখ্যা জানেন? 60,000। এখন 60,000 শিষ্যের পাপ উনি নিয়েছেন। যীশুখ্রিস্ট কেন ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন? আমরা কি যীশুখ্রিস্টকে সন্দেহ করব না?
যীশুখ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন তো, না? যীশুখ্রিস্টকে আমরা সন্দেহ করি না। আমরা জানি যীশুখ্রিস্ট কত মানুষের পাপ নিজে নিয়েছেন, অন্যের পাপ নিজে নিয়েছেন। যখন শুদ্ধ ভক্ত কষ্ট পায়, বুঝতে হবে যে অন্যের পাপ নিজে নিয়ে নিচ্ছেন, বুঝলেন? কিন্তু দেখার বিষয়, যেটা মজার বিষয়, আমার যদি সামান্য মাথা ব্যথা হয়, আমি আজকে মঙ্গল আরতি যাব না, তাই না? বা আমি আজকে জব করব না। কিন্তু এই সমস্ত ব্যক্তিরা, ছিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ, যা পরিশ্রম করেন আপনি তার এক কোণও পারবেন না। এখনও যেইভাবে বাংলাদেশ ট্যুর করেন, বিদেশ ট্যুর করেন, এই শরীর নিয়ে, বুঝেছেন? এই শরীর নিয়ে দিনে 2 বার 3 বার করে পাঠ করেন, কথাটা বলেছেন। যে পরিশ্রম উনি করেন, আমরা পারবো না। হ্যাঁ, এটাও দেখার বিষয় আছে, কথাটা বলছেন। কতগুলি আমরা পজিটিভ সাইড যেগুলি দেখি, মহারাজের কিডনি অপারেশন, লিভার অপারেশন একসঙ্গে হয়েছিল, জানেন তো? মহারাজের কিডনি অপারেশন, লিভার অপারেশন একসঙ্গে হয়েছিল যখন ওনার বয়স 70-এর উপরে। ডাক্তাররা বলে যে এই ধরনের অপারেশনে সাকসেস সাধারণত হয় না। একই সঙ্গে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন, লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন একই সঙ্গে 70 বছর বয়সের উপরে বেশিরভাগ লোকই মারা যায়। এবং অপারেশনের আগে মহারাজকে বলা হয়েছিল যা মৃত্যুর চান্স আছে, কিন্তু কৃষ্ণ তো বাঁচিয়েছে নাকি? লিভার অপারেশন, কিডনি অপারেশনের পরেও উনি যেভাবে কিছুদিন আগে উনি বাংলাদেশ গিয়েছিলেন, বাংলাদেশ কাঁপিয়ে দিয়েছেন, কথাটা বলেছেন। তো একটা এই প্রশ্নগুলো শুধু এসে যায়। তারপর ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ, উনি কেন করোনা ভাইরাসে মারা গিয়েছে? এটা সবই একই উত্তর, উত্তর তো একটাই। হ্যাঁ, করোনা ভাইরাসে মারা যাওয়ার আগেও উনি ইয়ং, একদম ইয়ং। উত্তর একটাই। তাহলে তো ভাগবতী মিথ্যা হয়ে যায়, কারণ ভাগবতী পরীক্ষিত মহারাজ 7 দিন ভাগবত শুনলেন, মারা গেলেন কিভাবে? সাপের কামড়ে। তো ভাগবত শুনে কি লাভ? এই জন্য শাস্ত্রগুলি, ওনার অভিশাপ ছিল যে উনি সাপের কেন উনি অভিশাপ পাবেন? উনি একজন শুদ্ধ ভক্ত, উনি কেন অভিশাপ পাবেন? অভিশাপ ওনাকে ধরবে কেন? উনি তো শুদ্ধ ভক্ত, উনি সাপের কামড়ে মরবেন কেন? উনি তো শুদ্ধ ভক্ত। আর যদি অভিশাপ পেয়েও থাকেন, 7 দিন ভাগবত শুনেছেন, 7 দিন 7 রাত্র না খেয়ে জল খাননি, উনি জানতো ওনার মৃত্যু হবে, তাই উনি 7 দিন। হ্যাঁ উনি জানতো ওনার হ্যাঁ, কিন্তু 7 দিন ভাগবত শুনলে পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। তাহলে সাপ বলতে পারতো যে ওনার অভিশাপটা তো হবেই, এরকম ছিল যে না, আমাদের শাস্ত্রে আছে যে যারা শুদ্ধ ভক্ত অভিশাপও খণ্ডন হয়ে যায়, শুদ্ধ ভক্তের অভিশাপও খণ্ডন হয়ে যায়। তো উনি 7 দিন ভাগবত শ্রবণ করেছেন, সাপ এসে বলতে পারতো মহারাজ ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে দংশন করব না, বলতে পারতো। কিন্তু তক্ষকের প্রতিজ্ঞা ছিল, হ্যাঁ, তক্ষকের প্রতিজ্ঞা ছিল যে ওকে তো প্রতিজ্ঞা কেন শুদ্ধ ভক্তকে ধরবে? অশুদ্ধ ভক্তকে ধরতে পারে, অশুদ্ধ ভক্তকে ধরতে পারে, শুদ্ধ ভক্তকে তক্ষক কি করে ধরবে? ব্যাপার এটা নয়। ব্যাপার উনি গোলকে যাবেন, উনি গোলকে যাবেন। আসলে উনি তো তক্ষক দংশন করার আগেই গোলকে চলে গেছেন, সেটা জানেন তো? পরীক্ষিত মহারাজকে তক্ষক দংশন করার আগেই উনি গোলকে চলে গেছেন। তক্ষক এসে শুধু মৃতদেহটাকেই পুড়িয়েছেন, মৃতদেহটাকেই পুড়িয়েছেন তক্ষক, বুঝলেন? যত দেখো বৈষ্ণবেরও ব্যবহার দুঃখ, নিশ্চয়ই জানিহ সেই পরানন্দ সুখ। বৈষ্ণবের দুঃখ মানে আনন্দ, কথাটা বলেছেন। তো এই জন্য বৈষ্ণব মনে হয় যেন দুঃখে আছেন, কিন্তু তিনি সবসময় আনন্দেই থাকেন। হ্যাঁ, এই জন্য শ্রীমদ্ ভক্তিচারু মহারাজ বলতেন, দুর্যোধন সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে তার মনে হতো তিনি কাটার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছেন। আর যুধিষ্ঠির মহারাজ বনের মধ্যে গাছের তলায় ঘুমিয়ে তার মনে হতো আমি সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছি। তাইলে দুঃখ জিনিসটা কোথায়? চেতনার মধ্যে। দুঃখ জিনিসটা হচ্ছে চেতনার মধ্যে। ভীষ্মদেব মহাজন, শুদ্ধ ভক্ত ভীষ্মদেব কোথায় শুয়ে আছেন? সরসজ্জায়। কিন্তু সরসজ্জাটা আমরা দেখি ভীষ্মদেব হেসে হেসে কথা বলছেন, বর্ণনা আছে হেসে হেসে ভীষ্ম গীতা হেসে হেসে বলছেন। তাহলে সরসজ্জাটা বড় না উনি যে এই যে দীর্ঘদিন ধরে সরসজ্জাকে সহ্য করতে পেরেছেন, কোনটা বড়? বড় কোনটা? হ্যাঁ, সহ্য করাটা। উনি সহ্য করতে পেরেছেন, আনন্দের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছেন, সেটা দেখতে হবে। সরসজ্জাটা দেখলে হবে না যে এত বড় শুদ্ধ ভক্ত, তাকে কেন সরসজ্জা? সরসজ্জা আসবে, সরসজ্জা আমাকে স্পর্শ করবে না। পদ্মপাতা জলের মধ্যে থাকবে,
কিন্তু জল তাকে স্পর্শ করবে না। শুদ্ধ ভক্তের জীবনে অ্যাক্সিডেন্ট আসবে, অ্যাক্সিডেন্ট তাকে স্পর্শ করবে না। বলে এটা কিভাবে সম্ভব? এটাই তো ভক্তি কবচ, এটাই ভক্তি কবচ। আর ভক্তি কবচ যার নাই, আমি একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি। আমরা দেখতাম, আমি যখন ছোট ছিলাম, আমি স্কুলে যাওয়ার পথে একটা বাড়িতে একদিন চিৎকার, হগো মাগো, চিৎকার, কি ব্যাপার কি ব্যাপার, ভিড় ভিড় হয়ে গেছে, কি ব্যাপার কি হয়েছে? সর্দি হয়েছে। বাড়ির মালিকের কি হয়েছে? সর্দি হয়েছে। আর প্রভুপাদ দেহত্যাগ করছেন ভাগবত অনুবাদ করতে করতে, আর ওনার সর্দিতে ওনার এই দশা। অভক্তের সর্দি মানে মৃত্যু যন্ত্রণা, ভক্তের মৃত্যু যন্ত্রণা মানে সর্দি। এটা বুঝে রাখবেন, বুঝেছেন? প্রভু শুদ্ধ ভক্তের যখন ভক্তি কবচ থাকে, হ্যাঁ। তাহলে কেন আমাদের সংস্পর্শে আমাদের ইয়ে করলে আমাদের ইয়েগুলো ওনার কাছে যাবে? এই যে জয়প্রকাশ স্বামী যে বলছেন যে এত শিষ্যদের করছেন, সেটা গুরুদেবের ইচ্ছা। গুরুদেব যদি মনে করে যে আপনার পাপটা উনি গ্রহণ করবেন, তাহলে গুরুদেব ওনারা তো আটকাতে পারে, কারণ ওনারা শুদ্ধ ভক্ত। পারে, কিন্তু কৃষ্ণের নিয়ম তো এত লুজ নয়। থেকে আপনারা যেরকম জল ছিটে দেন ওইরকমই তো। না, কৃষ্ণের নিয়মটা তো লুজ নয়। এত লুজ হলে কৃষ্ণ এত বড় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড চালাতে পারতেন না। কৃষ্ণের নিয়মটা একটু হলো করা, কথাটা বুঝেছেন? এই জন্য ভক্তকেও কিছুটা শাস্তির ভাগ নিতে হয়, নাহলে তো একেবারে নৈরাজ্য বোঝেন তো, কোনো আইন নাই, শৃঙ্খলা নাই। কিন্তু কৃষ্ণ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছেন, উনি যদি একটু করা না হন, এই জন্য কর্মের আইন ভক্তকেও কিছুটা হলেও ভোগ করতে হয়। কৃষ্ণ কি এরকম ভক্তের যন্ত্রণা ভোগ করেছেন কখনো? কৃষ্ণ ভক্তের যন্ত্রণা কমিয়ে দেন। উনি নিজে কি নিয়েছেন? হ্যাঁ, এরকম আছে, দৃষ্টান্ত আছে। হ্যাঁ, যেমন হরিদাস ঠাকুরের বেত্রাঘাত উনি নিজে নিয়েছেন। হ্যাঁ, এরকম আছে। হ্যাঁ, তারপরে যখন যেমন যীশু খ্রিস্টের যে হলো, এগুলি আমরা দেখছি যে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু একটা সাধারণ মানুষ ক্রুশবিদ্ধ হলে যে কষ্ট পাবে, যীশু খ্রিস্ট সেরকম কষ্ট পাবেন না। উনি শুদ্ধ গুরুদেব, ভগবানের প্রতিনিধি গুরুদেব, উনি হচ্ছেন গুরুদেব। হ্যাঁ, তো ওনারা যে কষ্টটাকে গ্রহণ করেন, ওনাদের সহ্য করার ক্ষমতাও। এই জন্য রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আমাদের সঙ্গে মিলে, বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে যেন আমি না করি ভয়। হ্যাঁ, আমি যেন আঘাত সইতে পারি, সেটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতি। কথাটা বলেছেন। আঘাত আসবে, অভিমন্যুর জীবনও আঘাত এসেছিল, কিন্তু এইসব আঘাত শুদ্ধ ভক্তকে স্পর্শ করতে পারে না। পদ্মপাতার জলের মতো, বাইরে থেকে মনে হচ্ছে বিশাল কিছু, কিন্তু তারা পরমানন্দে আছে, বুঝেছেন? দীক্ষা কবে নিতে পারে? দীক্ষা যারা 4টা নিয়ম, আমাদের ইস্কনে 6 মাস 4টা নিয়ম পালন করবে আর 16 মালা জপ করবে, সে দীক্ষার অধিকারী। পরীক্ষা টরীক্ষা তো আপনি যদি বলেন অনুকূল ঠাকুর ভগবান, তখন তো আপনাকে ইস্কনে দীক্ষা দেওয়া হবে না। এই জন্য কিছু পরীক্ষা নেওয়া হয়। হ্যাঁ, পরীক্ষা নেওয়া হয়, কারণ এত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শিষ্য, পরীক্ষা না নিলে এখন ফালতু লোক ঢুকে যাবে, এই জন্য পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। তাদের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়, মৌখিক পরীক্ষা। হ্যাঁ, মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়, মৌখিক পরীক্ষা। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় ভগবান কে, সে যদি বলে অমুক ঠাকুর ভগবান, অমুক বাবা ভগবান, বিদায়, তার দীক্ষা হবে। ফিলোসফিটা ক্লিয়ার রাখার জন্য একটু পরীক্ষা নেওয়া হয়। হ্যাঁ, পুরো নিরামিষ। নিরামিষ হলেও হবে না, প্রসাদ বুঝি হতে হবে। নিরামিষ খাচ্ছি, কিন্তু বাইরে চিপস কুরকুরে এগুলো দেখলে লোভ করে। হ্যাঁ, লোভ কমাতে হবে। না, তা বলে কি ধরেন নিরামিষ তো আমরা চলছেই। হ্যাঁ, নিরামিষ প্রসাদ। হ্যাঁ, ভোগ লাগিয়ে কৃষ্ণের কাছে ভোগ লাগিয়ে খেতে হবে। তাহলে কি আমি দীক্ষা নিতে পারবো না, প্রসাদ বুঝি না হলে দীক্ষা নিতে পারবেন না। সব সময় আমরা সবসময় প্রসাদ খাচ্ছি না। অনেকে বলে আমরা সংসারী, আরে আমি সংসারী। আমরা তো সবসময় প্রসাদই পাই, তাই না? হ্যাঁ, জীবনটা সহজ হবে আর কি। এখন কঠিন আছে, জীবনটা সহজ হবে। হাজবেন্ড যদি না হয় একা একা কিরকম হবে?
ভক্তি কিরকম ভক্তি যদি যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল। একা চলা তো খুব মুশকিল। চলা যায় কৃষ্ণ হেল্প করে। একা চলতে গেলে সবই বাধা। হ্যাঁ, তাহলে তো কিছুটা পূর্বজন্মের কর্মফল আছে। চেষ্টা করলে ভগবান সব ব্যবস্থা করবে। ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়, ভগবান ব্যবস্থা করে দেয়। আর যদি করে না দেয় বুঝতে হবে পূর্বজন্মে বহু পাপ আছে। কৃষ্ণা ঠাকুরকে বলি যেন ভালো হয়েছে। শিল শ্রী মানে লক্ষ্মী দেবী, শিল হ্যাঁ লক্ষ্মী দেবী মানে লক্ষ্মী দেবীর কৃপা প্রাপ্ত। আচ্ছা প্রভু, আমরা জব করার সময় যে মানে ঘরোয়া যে চিন্তাগুলো এসে পড়ে, তো এটার কিছু প্রথম দিকে আসবে। প্রভুপাদ বলতেন যখন ঘর ধুলাই করা হয় সার্ফ দিয়ে সাবান দিয়ে, যখন ঘর ধুলাই করা হয় অনেক কালো জল বেরোয়, কিন্তু যতদিন ধুলাই না করি কালো জলটা দেখা যায় না, তাই না? হ্যাঁ, ধুলাই করলে কালো জলটা দেখা যায়। তো জব করলে প্রথম দিকে তো কালো জল সব বেরোবে, এগুলো দেখা যাবে। আগে তো দেখাই যেত না। হ্যাঁ, যখনই জব শুরু করবে দেখা যাবে। আমার মনের মধ্যে এরকম যন্ত্র আছে, এটা তখন দেখা যায়। কিন্তু তখন এই চেষ্টা করি যে পুরো কনসেন্ট্রেশন দিয়ে করব, কিন্তু তারপর এক রাউন্ড দুই রাউন্ড করলাম আবার এসে যায় চিন্তা, এই স্কুলে কি হলো, এটা করতে হবে। তখন প্রবলেম সলভ কৃষ্ণ দেখবেন আপনি কতটুকু আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন, আপনি কতটুকু আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন সেটাই কৃষ্ণ দেখবেন। চেষ্টা করি, ওই চেষ্টাটাই কৃষ্ণ আদর করবে। কিন্তু মাইন্ডটা আবার ডাইভার্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যদি চেষ্টায় থাকেন, মাথায় অনেক রেসপন্সিবিলিটি আছে, ওইগুলো এসে যায়। হ্যাঁ, যদি আপনি চেষ্টাটা যদি নিষ্ঠাবান হয় কৃষ্ণ তাতেই খুশি হবে। চেষ্টা করছেন, চেষ্টাটাতেই খুশি হবে। যে প্রবলেমসগুলো আছে ওইগুলো এসে যায়। আসুক না, কিন্তু কৃষ্ণ দেখবে আপনি চেষ্টা কতটুকু করছেন। ফলটা তো দেখে না কৃষ্ণ, চেষ্টা কতটুকু করছেন। অন্য চিন্তা করে যে শুনো না করে তাহলে আর না, আপনার চেষ্টাটা যদি আন্তরিক হয় কৃষ্ণ একদিন না একদিন কৃপা করবেন। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের এক শিষ্য সারাদিন এই গ্রীষ্মকালে ঘুরে ঘুরে বই বিক্রি করার চেষ্টা করেছেন সারাদিন। তো সন্ধ্যাবেলায় একেবারে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছেন। তো শ্রীমদ্ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন কয়টা বই বিক্রি হয়েছে? যে একটা। তো ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর খুব খুশি হয়েছেন। বলছে গুরু মহারাজ আমি সারাদিনে শুধু একটা বই বিক্রি করেছি, তাতে আপনি এত খুশি? বলছে তোমার বইয়ের জন্য আমি খুশি নই, আমি শুনেছি তুমি সারাদিন রোদে রোদে ঘুরেছ, সারাদিন চেষ্টা করেছো, সেই জন্য আমি খুশি হয়েছি। হ্যাঁ, তুমি একটা বই বিক্রি না করলে আমি খুশি হতাম, তুমি যেহেতু সারাদিন রোদে রোদে ঘুরেছ। তো আমরা যদি চেষ্টা করি আমাদের ব্যর্থতার মধ্যেও কৃষ্ণ খুশি হবে, চেষ্টাটা যদি আন্তরিক হয়। বুঝেছেন? তো এখানে কারণ কেউ কেউ দূরে দূরে যাবেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে, তো তার জন্য 7:30 সময় রাখা হয়েছিল। ঠিক আছে। তো আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর প্রত্যেক দিন এইভাবে আমাদের কোন কোন জায়গায় হাউস প্রোগ্রাম আছে, তো